Namaste. We welcome you all to the first landmark event of the academic year 2016-17. Investiture Ceremony is very sacred and honorable ceremony. Google के मुताबिक investiture means adorning or swearing of a person for a position. Yes, the Investiture Ceremony is held to present the newly elected student council with their badge and officially assign them their duties and responsibilities. The members who are elected are one of the best and have been reliable and efficient on every task given to them. They are not only the ones who have been reliable, but they are the ones who have always strived to uphold the value system of our school. One song can change a moment. One idea can change a world. One step can start a journey. But a prayer can make the impossible possible and help us and lead us our life to become a successful. So, without any further delay, let us begin this auspicious event for the Poojan of Thakorji. Let me request Pujya Suhrad Swamiji, Pujya Mahatam Swamiji, Pujya Natuda, Pujya Vijay Sir and Pujya Arjun Mama to please come forward and do the Poojan of Thakorji. Vande Shri Sahajanandam Swarupam Paramamrutam Gunatitamaham Vande Swayamevaksharaamrutam Pragajincha Sada Vande Sevamrut Vidhayanam Tatha Jagamunim Vande Jnanamrut Nipayanam Yagya Purusha Dasancha Sakshadupasanamrutam Jnana Jivan Dasancha Suhrad Bhavamrut Pradam Etat Sarvamrutam Yosau Bibharti Vishadam Shubham Purnamrutam Harim Vande Prasadamodadainam Purnamrutam Harim Vande Prasadamodadainam. Thank you all. And now it is the time to call upon our newly elected student council members to honor them by giving them their prestigious badges. But yeah, why do we do the march past again and again every year? You see, the student council to work efficiently and successfully, they need to have great amount of synergy, enthusiasm and coordination. And similarly, to do a great march past, you need to have great amount of coordination with your teammates. So thus, March Past marks a beginning of a new year with full of enthusiasm, synergy and coordination. So let's hand over to our newly elected sports captain to give the marching orders. Proudly carrying the school flag is our newly elected head boy, Yathansh by Joshi. Following him is our newly elected vice head boy, Swamiji. Following him is our newly elected sports captain, Vijay Sir. House captains and vice captains carrying their respective flags. Senior House, the house that Ruth prevails, led by Vishal by Mehta and Anand by Nima. House, born to prosper, led by Vishal by Mehta and Manoj by Mehta. The house, United Spirits and Untitled Spirit, is led by Mr.
not the end of it. Our most important objective is to renounce the newly elected student council by pinning them badges. So, first of all, I would request House conveners of Satyam House and Suradam House to come forward to do the honors of pinning the badges to the respective house captains and vice house captains. Now, I request the conveners of Shivam House and Sundaram House to come forward and do the honors of pinning the badges to the respective house captains and vice house captains. Now, it's the turn of the three musketeers of the student council, the sports captain, the vice head boy, and the head boy. I would like to request our respected Natuda to come forward and pin the badge to our newly elected sports captain. Thank you, Pujya Natuda. I'll call upon our dearest Vijay Sir to pin the badge to our newly elected head boy. Bye, sir. Thank you, Vijay Sir. And now, I would like to request Pujya Swamiji to come forward and pin the badge to our newly elected head boy and convey him his good.
Thank you, Pujya Suhrad Swamiji and Mahatam Swamiji. Leadership and learning are indispensable to each other. True. In other words, you can't be a great leader if you think you are perfect. A great leader always keeps on learning new things to make his team more efficient and effective. During the campaign, every nominee gave a wonderful speech and talked about different people with different virtues they possess. Yes, this indicates that you are awake in all the assemblies. Yes, you are right. I was awake. But the very fact that these nominees were able to see good qualities in some respectable and famous personalities and were making promises to strive to imbibe, that shows us their willingness to learn and imbibe these qualities. That's absolutely true. It is one thing to see good qualities in others, and it is a completely different feat to commit and strive to imbibe those. I think all the nominees and elected members deserve a big round of applause. Namaste and Jai Swaminarayan everyone. We will begin our oath-taking ceremony. First, we'll invite the head boy, vice head boy, and the sports captain to take the pledge. I, now I'd like to invite the prefects to take their positions, as well as the house captains and vice captains for the oath. I hereby pledge to uphold the honor and dignity of Atmiya Vidya Mandir. Always strive towards leading the school onto the righteous path and to set a good example. Imbibe and exude the value systems that the school bestows upon us. Discharge my duty with dedication and honesty till this responsibility is conferred upon me, and even after. And to give back to the school more than we seek to receive. Today, on this auspicious day of 11 July 2016. Thank you all. Thank you everyone. I now request all the newly elected members of Student Council to take their respective places. So, Jagrat bhai, have you ever thought about our newly elected head boy? What to think about him? He has been elected by all members of Atmiya Parivar. Surely he is the best. Yes, it is true. And you know why the members of Atmiya Parivar are elected him? Yes, I have studied with him since 8 years and I have never seen him getting irritated by anyone. He is always ready to help others. बात तो सही है. He is meticulous in everything he does, and he has such a strong Wi-Fi signal that is so strong that. Wait a minute. What do you mean by strong signal? अरे भाई, बात तो खत्म करने दे. So I was telling that he has such a strong Wi-Fi signal that if you are under it, you cannot remain without being positively influenced by it. Yes, to experience the same, let us call upon our newly elected head boy, Yathansh by Joshi, to share his views.
Pujya Suhrad Swami, Pujya Mahatam Swami, respected Natuda, respected Arjun Mama, respected Vijay Sir, respected Ashish Sir, respected teachers, and all my dear friends. સૌને મારા અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. I feel very privileged and fortunate to stand before you today. Not because I've been given a title, but because now I'm very fortunate to be a part of the student council here in Atmiya Vidya Mandir. Hence, in that way, it's not only me or the student council, but all of us are very fortunate and blessed. Blessed because we are under the love, care and guidance of the divine saint Param Pujya Swamiji. Blessed because we have the mentorship of such devotional teachers. Blessed because we have the wonderful company of each other. Hence, this decade of our life is very favorable for all of us. Thus, I feel that it's not only me or the members of the student council, but each and every one of us is a leader, the leader of our own lives. So friends, when you are the leader of your own life, the responsibilities increase. Hence, as an AVM student and as a leader, it's our responsibility to be ever positive and never negative. We should always be positive through our thoughts, speech, and action. That is being the leader of your own life. It is really overwhelming to know that we AVM students are first in Swamiji's diary. He visits us despite his tight schedules and health conditions. And each time he visits us, he tells us how we should behave with our parents, friends, and teachers. Swamiji teaches us to be humble with all through our speech. Hence, it is our second responsibility to be humble and caring and respectful towards all our elders and friends by keeping in mind કે બધાને ભાઈ કહીને બોલાવવાનું, મમ્મી પાપાને તમે કહેવાનું અને ટીચર્સનું ખૂબ રિસ્પેક્ટ કરવાનું. We all want to be successful in life. We all want to get good grades in our exams. And for that, Swamiji has given us the recipe of success. That is earnest prayer, sincere hard work, and company of good friends. Hence, it is our third responsibility to set a high target in each and every exam and follow this recipe to become successful. Friends, besides excelling in studies, Swamiji's mission behind this school is to also develop us morally, socially, and spiritually. And all the house activities provide a platform to each and every one of us to grow in all the aspects, social, cultural, sports, as well as spiritual. Hence, it is our responsibility to participate enthusiastically in all the house activities so that we can flourish with our natural talent and grow as a better person. Each one of us sitting here has a similar goal in life: to score good grades, to please our parents, to please our guru, to become a happy and successful individual and a modest human being. This is the goal that unites us all. May it be in the sports ground, or may it be in the stage during the house assemblies. May it be in the classroom, or may it be in the hostel room. May it be in the dining hall, or may it be in the school tour. We are always together. Thus, let us take up this opportunity to accept each other, respect each other, and learn from each other by creating an Atmiya environment so that not one, not two, not three, but all of us excel in leaps and bounds towards realizing our goal. Friends, let's not think of leader as a title, but instead, let's adopt leadership as a habit so that we can take up the charge of our own lives and become responsible for ourselves. At last, on this auspicious occasion, I would like to pray to Swamiji for all of us. Hey Maharaj, hey Swami, તમે અમારા માટે આ સ્કૂલ બનાવી. So give us the strength and wisdom to perform all our duties and responsibilities sincerely. Help us stay away from vices and become your true Bulku by spreading the message of Atmiyata. Thank you. Have a wonderful day. And Jai Swami. Thank you, Yathansh Bhai, for such a wonderful prayer. Ganpati Bappa Moria! Ganpati Bappa Moria! Ganpati Bappa Moria! Hold on, Deep Bhai. I know it is a good gesture to remember the knowledge of God, but at this time, I don't want to show you, but Dada, I would like to tell you. So friends,
प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम मनीष सर और उनकी डांस की टीम को, जो लेके आ रही है एक जबरदस्त और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ऑन द सॉन्ग देवा श्री गणेशा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
give it up for Manish sir and his team for such an eye-catching performance. We are very fortunate today as we have the presence of a very special person. Or let me say, Swamiji Garudapada. How can I forget? Swamiji always says that પ્રભુ બાપ સમાન હોય અને સાધુ મા સમાન હોય. Absolutely true. And he's a perfect example of it. And not only that, he's always cheerful and happy, but also make us all very cheerful by his selfless love and care. He is none other than our dearest Suhrad Swamiji. It is an immense pleasure and a privilege to have him here. So let us invite Pujya Suhrad Swamiji on the stage to address us all on this very special day. આવી અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહ ધારી રહ્યા આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેને કરુણા કરી વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રીહરિ જેની સાધુ સુવાસ આજ જગમાં શ્રીજી સ્વરૂપે દિશે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ મહિમા એક એકથી શ્રેષ્ઠ છે બોલે બોલે અમોલ શબ્દ મધુરા સાક્ષાત સુધા તો વહે એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ વિભુને સ્નેહે નમી સૌતરે. દિવ્ય દેહે બિરાજમાન આપણા સૌનાય પ્રાણાધાર ગુરુ હરિ સ્વામી શ્રી આપણા સૌનાય ચૈતન્યજનની સમાન સંતવરીઓ પૂજ્ય કોઠારી સ્વામીજી, પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી, પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામીજી, પૂજ્ય દાસ સ્વામીજી, આપણા સૌના આદર્શ પવિત્ર પ્રાદેશિક મા જેવા સંત સમાન પૂજ્ય પ્રબોધ સ્વામીજી, સંતવર્ય પૂજ્ય મહાત્મ્ય સ્વામીજી, આપણા સૌને આત્મીય અને કાયમના દ્રષ્ટા એવા પૂજ્ય વિજય સર, પૂજ્ય અર્જુન મામા, પૂજ્ય નટુદા, પૂજ્ય નંદલાલ ભાઈ, સૌ શિક્ષક મિત્રો તથા સૌ આત્મીય ભૂલકાઓ, every day we are getting the new inspirations with our role models. છેલ્લા લગભગ 45 મિનિટથી આપણે આ ક્લાસમાં છીએ, અહીંયા પ્રેયર હોલમાં છીએ, સોરી. પરંતુ દરેક વ્યક્તિના હલનચલનમાં અથવા પ્રોગ્રામ આ લેવલ સુધી આવ્યો ત્યાં સુધીના સર્વે ક્રિયાયોગોમાં દરેકના આત્મીય પ્રયત્નોમાં પછી વિદ્યાર્થીનો પ્રયત્ન હોય, લાઇટ્સનો પ્રયત્ન હોય, સાઉન્ડનો પ્રયત્ન હોય, કોરિયોગ્રાફીનો પ્રયત્ન હોય, સ્પીચનો પ્રયત્ન હોય, સૌનો જે સહિયારો આત્મીય પ્રયત્ન છે તેના ફળ સ્વરૂપે આ બધાનું એક ફળ છે કે ગુરુ હરિ સ્વામી શ્રી આ બધું નિહાળીને ખૂબ રાજી થાય છે. કારણ કે એની પાછળ બધાનો એક જ પ્રયત્ન છે કે કોઈ પણ ભોગે આપણે આત્મીય બનીને સ્વામીજીને રાજી કરવા છે. આજનું જે આ ઓકેઝન છે એ ઓકેઝન ઉપર સૌ પ્રથમ ઠાકોરજી અને સ્વામીજીના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ. સૌ વડીલ માવતર સમાન સૌ આત્મીય મુક્તો બેઠા છે તેમના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ કે અમે બધા જ આત્મીય વિદ્યા મંદિરના ભૂલકાઓ છીએ, આત્મીય પરિવારના ભૂલકાઓ છીએ. તો અમારા ભાગે જે કાંઈ જવાબદારી આવે, પછી મૌન રહેવાની હોય કે બોલવાની હોય, દોડવાની હોય કે ઊંચો કૂદકો મારવાની હોય, લખવાની હોય કે કંઈક ડ્રોઈંગ કરવાની હોય, એ દરેક ક્રિયાયોગોમાં અમે અમારી 100% રિસ્પોન્સિબિલિટી અદા કરી શકીએ એવા અમે ફોકસ થઈ શકીએ, એકાગ્ર થઈ શકીએ એવા અમને આશીર્વાદ આપે.
નાનકડા 2-3 પ્રસંગની વાત કરવી છે. એક આપણા જેવો છે કે નાનો વિદ્યાર્થી જ્યારે અભ્યાસ કરે ત્યારે તેની સામે પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ હતી કે તેને ઝઝૂમવાનું હતું. નાનો હતો, ગરીબ માવતરનો દીકરો, પરંતુ સાથે સાથે મજૂરી કામ કરવું પડે. 2-3 કિલોમીટર દૂરથી માથે છાણના ટોપલા લાવવા પડે. કોઈક દિવસ રજા હોય ત્યારે ઈંટના ભઠ્ઠામાં 10 રૂપિયાના રોજ ઉપર કામ કરવું પડે. પણ આ બધાની સામે એની એક જ પોઝિટિવિટી હતી કે એને કોઈ પણ ભોગે અભ્યાસ કરવો હતો. એની ગરીબાઈ, નાની ઉંમરે કામ કરવા માટેની એની મજબૂરી, એ બધી વસ્તુ એને નડી નહીં. સતત પરિસ્થિતિની સામે લડતો રહ્યો. 10મા ધોરણ સુધી તો એનકેન પ્રકારે એ પહોંચી ગયો. 11મા ધોરણમાં સાયન્સમાં એને એડમિશન લેવું હતું, પણ ટ્યુશન ફીના 2500 રૂપિયા વધારે તેમના પપ્પા સર્વાઈવ નહીં કરી શકવાને કારણે, આપી નહીં શકવાને કારણે અધવચ્ચે અભ્યાસ છોડી દીધો. થોડો સમય થયો, ભણવું જ હતું તો કોમર્સમાં એડમિશન લીધું. ધીમે કોમર્સ પાસ કર્યું. કોલેજ કરવી હતી, પૈસા સારા ન હતા, તેથી ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાંથી તેમણે બીકોમ કર્યું. પણ બીકોમ કરતાં પોતે સવારે ઓફિસ બોય તરીકે કામ કરે, બપોરે કોલેજ બોય તરીકે જાય. ઓફિસ બોયમાં એને ચાના કપ લાવવાના હોય, પોતું મારવાનું હોય, વગેરે સાફસૂફી કરવાની હોય. આ સંઘર્ષની સામે લડતો રહ્યો, પણ કોઈ પણ ભોગે ભણવું છે એના જીવનમાં નક્કી હતું, અને એ રીતે તે બીકોમ થયો. ત્યાર પછી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી તે દીકરો એમકોમ થયો. એમકોમ થયા પછી એમને તે દરમિયાન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપી, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ, અને એ પરીક્ષાઓ આપતા એ ક્લાસ 2 ઓફિસર તરીકેની તેને પરીક્ષા આપી. અને સાથે થોડો સમય ગયા પછી ક્લાસ 1 ઓફિસરની ગુજરાત રાજ્યની એમને પરીક્ષા આપી, અને ગુજરાત રાજ્યમાંથી એ ક્લાસ 1 ઓફિસરના એ સ્પર્ધાત્મક એક્ઝામમાંથી પોતે 3જા નંબરે ઉત્તીર્ણ થયો આખા ગુજરાતમાંથી. અને અત્યારે ક્લાસ 1 ઓફિસર તરીકે કામ કરે છે, આજે જીવે છે, અને સાથે 89,000 to 91,000 એનું મંથલી સેલરી છે. આ આખી હિસ્ટ્રી આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ ટુ ટુડે વોટ હી ડીડ. પરિસ્થિતિમાંથી હાર્યો નહીં. આપણે બેઠા છીએ. ભારતીય સંસ્કૃતિને નથી ભૂલવી. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણામાંથી કંઈક શીખવું હોય તો આપણામાં હોવું જોઈએ. સ્વામીજીનો આ સનાતન સિદ્ધાંત છે, કારણ કે સ્વામીજી એક નાનકડું સેન્ટેન્સ છે, અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પણ વાત છે કે વર્તન વાતું કરે. આપણે અહીંયા બધા એકબીજાની સાથે, એકબીજાની નજીક રહીને, એકબીજાની સારી વસ્તુ જોઈને એક સંપૂર્ણતા તરફ જવું છે. પણ આપણે નાની ઉંમર છે, 1 થી 12 ધોરણના નાના ભૂલકાઓ બેઠા છે. તો સ્વામીજીનું 29/7/1981 પ્રવચનનું એક વાક્ય સાંભળવું પડે. સ્વામીશ્રીએ એવું કીધું, જો આપણા ઉપર ભગવાનની કેવી કૃપા હોય ને આપણને શું વિચાર આવે. અને સ્વામીજી જ્યારે આપણા માટે એમની કોઈક વાત આપણા જેવા થઈને શેર કરતા હોય ત્યારે એમને શું વિચાર આવે. લેટ્સ કમ્પેર અવર સેલ્ફ. સ્વામીશ્રી તે દિવસે એવું બોલેલા કે મારા ઉપર ભગવાનની કોઈક કૃપા હશે. સો આપણામાં કોઈ સારી વસ્તુ આવે તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એવું માનવું છે કે ભગવાનને લઈને છે. મારો સારો વિચાર ભગવાનને લઈને છે. ઇલેક્શનમાં હું જીત્યો ભગવાનને લઈને છે. હું કદાચ ઇલેક્શનમાં હાર્યો, પણ ઇલેક્શન જેની સામે હાર્યો એની સાથે આત્મીય થઈને જીવી રહ્યો છું તો એ ભગવાનને લઈને છે. એક યા બીજી રીતે બધાની સાથે પોઝિટિવ રહી અને કોઈ પણ ભોગે આત્મીય બનવું છે, સંકલ્પ આપણા જીવનમાં નિરંતર જીવંત રહે એ ભગવાનને લઈને છે. એ વાત સ્વામીજીએ પોતાની 2 લીટીમાં સમજાવી. સ્વામીજી કે મારા પર કોઈ ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા હશે, જેના ફળ સ્વરૂપે મારાથી જે મોટા હોય તે
આપણે એવું માનવું કે આપણા બધા જ આપણાથી મોટા છે, કારણ કે સ્વામીજી આપણને સૌને દાસના દાસનું સૂત્ર આપ્યું છે. એટલું ના માન્યું તો આપણે એક છીએ, એ પ્રબોધ સ્વામી આપણને VR1નું સૂત્ર આપ્યું છે, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુને વિચારતા સ્વામીજી શું કહે છે કે મારા પર ભગવાનની કોઈ કૃપા હશે જેના ફળ સ્વરૂપે મારા કરતાં જે મોટા હોય તે અને મારા સમકક્ષાના ભેરુઓ તેનો મને 24 કલાક ગુણ અખંડ દેખાય. આપણે આ નીતિ બહુ મોટી છે આપણા માટે, પણ અત્યારથી આપણે સેટ કરવી છે. બિકોઝ ઇફ અવર માઇન્ડ ઇઝ સેટ એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. ગોલ ઇઝ સેટ એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. રાણા પ્રતાપના જીવનમાં એ વસ્તુ હતી કે રાણા પ્રતાપ અકબરની સામે લડતા લડતા બધું જ હારી ગયેલો, જંગલમાં ભાગી જવા માટે એની મજબૂરી, ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ પોતાના ગોલ સાથે એટલી બધી જોડાયેલી હતી કે કોઈ પરિસ્થિતિ એને શરણાગતિ તરફ લઈ જવા માટે સમર્થ ન બની, ગુલામી સ્વીકારવા માટે સમર્થ ન બની. આપણે આજે સ્વામીજીના ચરણે પ્રાર્થના કરી કે હે સ્વામીજી, અમે બધાની શરણાગતિ આત્મીયતાથી લઈએ, પણ અમે એવી કોઈ નેગેટિવિટીની શરણાગતિ ન લઈએ કે જેને કરીને અમારા સંસ્કાર અમે ભૂલીએ. અને એ વાત રાણા પ્રતાપના જીવનની આપણે યાદ કરવી છે આજે. તો આટલી બધી ખરાબ પરિસ્થિતિ, ત્યાં સુધીની પરિસ્થિતિ આવી કે જંગલમાં પોતે રહેતા હતા, સૂકું ઘાસ હતું, સૂકા ઘાસની પેસ્ટ બનાવે, પેસ્ટમાંથી રોટલો બનાવે ને સૂકા ઘાસનો રોટલો પોતે જમતા, ત્યાં સુધીની પરિસ્થિતિ. અકબર રાજાએ કેવડાવ્યું, એને ખબર હતી કે રાણા પ્રતાપની પરિસ્થિતિ આવી છે, હવે કોઈ પણ ભોગે શરણાગતિ સ્વીકારી લેશે, મને પાતશાહ તરીકે એક્સેપ્ટ કરી લેશે, મને એમ્પરર તરીકે એક્સેપ્ટ કરી લેશે. તો એને કેવડાવ્યું એમના કલીગ થ્રુ, એના ભાઈ થ્રુ, માનસિંહ રાજા જે જયપુરના થઈ ગયા તેના થ્રુ, કે તમે શરણાગતિ સ્વીકારો, તમારું બધું રાજ તમને પાછું આપી દઈશું, તમારા બધા સૈન્ય પાછા આપી દઈશું, ફક્ત એટલું જ બોલો અકબર અમારો રાજા છે. અને રાણા પ્રતાપે કહેવડાયું કે મરવું પસંદ કરીશ પણ ગુલામી પસંદ કરીશ નહીં, બિકોઝ ઇટ વોઝ માઇન્ડ સેટ. એમ અત્યારે આત્મી વિદ્યા મંદિરમાં સ્વામીશ્રીએ આપણો આ નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ. વિજય સર, આશીષ સર ને બધા આપણા આત્મીય શિક્ષકોએ આપણા માટે કેટલી બધી આખા વર્ષની ફોર્મેટ તૈયાર કરીએ છીએ કે કયા મહિનામાં શું શીખીએ, પછી એક્ઝામ્સ હોય કે સ્પોર્ટ્સ હોય, કોઈ પણ એવા આપણા ક્રિએટિવ પ્રોગ્રામ્સ હોય. પણ બધાની પાછળ આપણી ભાવના, આપણા માટેની એમની ભાવના એક જ છે કે આપણે કોઈ પણ ભોગે સરસ રીતે તૈયાર થવું છે. તો આપણા જીવનમાં આ વસ્તુ પાક્કી રાખવી છે, માઇન્ડ સેટ. ગમે તે પરિસ્થિતિ થાય પણ મારું માઇન્ડસેટ એક, હું વેલ્યુની સાથે રહીશ, વેલ્યુની દૂર જઈ જવું. આ માઇન્ડસેટ જો હશે તો અહીંયા જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે આપણા ઘડતરના, એ ઘડતરના પ્રયત્નો આપણા માટે ખૂબ જ કામ લાગે એવા છે. નાનકડી એક લીટીની વાત પૂરી કરી અને મારી સેવા પૂરી કરીશ. સ્વામીશ્રીએ એક દિવસ આપણને બધાને, હુ ઇઝ ધ મોસ્ટ કેપેબલ હ્યુમન બિંગ, ધીસ ક્વેશ્ચન વોઝ આસ્ક્ડ બાય સ્વામીજી. સૌથી સામર્થ્યવાન મનુષ્ય કોણ? ત્યારે સ્વામીજીએ 5 વસ્તુ એવી આપણને આપી જે આજે આપણે શીખીને જવું છે. સ્વામીજીએ સૌથી પહેલું એવું કીધું કે એના જીવનમાં સૌથી પહેલી સારામાં સારી વસ્તુ હોય તો એનું માર્ગદર્શન કોની પાસેથી લે છે જરૂરી છે. બાય whom he is guided or from we are taking the guidance. નંબર 2, સ્વામીજી નંબર 2 કીધી કે એના જીવનમાં નિર્ભયતા હોવી જોઈએ. એ નિર્ભયતા કેવી રીતે આવે એ આપણા જીવનમાં આપણે વિચારવું છે. એના જીવનમાં સારામાં સારું વિઝડમ કેવી રીતે આવે એ વિચારવું છે. અને હી શુડ નો ધ કેપેબિલિટી ઓફ હિમસેલ્ફ. એના જીવનમાં શું છે? તો આ 4 વસ્તુ આપણા જીવનમાં હોય તો વી કેન બીકમ ધ વેરી વેરી કેપેબલ પર્સન. કેપેબલ પર્સનની વ્યાખ્યા આપણે એક યા બીજી રીતે સમજતા જઈશું, પણ સારામાં સારી વ્યક્તિની કેપેબિલિટી હોય તે આત્મીયતા છે. શું છે? અને તે આપણા જીવનમાં આપણે સાકાર કરવી છે. આપણે બધા જ આત્મીયતાથી રહીએ, ગુરુહરિ સ્વામીશ્રીનું શોભાડીએ, એમની સાચી સુવાસ બનીએ, એ માટેના બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપણને સૌને સ્વામીશ્રી અર્પે. એ જ પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you very much, Pujya Suhrad Swamiji, for inspiring and motivating us. Friends, Swamiji has gifted us with so many amazing individuals whom we can look up to as our idols. And one such individual is our very dear Vijay Sir. Now, I would like to invite our respected Vijay Sir to please come on the stage and share his words of wisdom with all of us. Good evening, namaste and Jai Swaminarayan everyone.
It is a proud moment for Atmiya Vidya Mandir Parivar. Today we have elected and invested upon new responsibilities to our council members. And indeed, we have great expectations from all of you. And at the same time, we are also very confident that you will surpass all of our expectations. It is wonderful to see you all, how excited you are, how determined you are. Investiture ceremony is a day of responsibilities. You have been made aware of your duties and responsibilities. At Atmiya Vidya Mandir, we take our responsibilities. Our prime responsibility at Atmiya Vidya Mandir is service, seva. And that is why, when we heard your speeches, all of your speeches, they were very inspiring. Year by year, we can see that Swami Shri's vision is getting fulfilled in the school. And it is reflected upon your speeches. Now, along with that, of course, our expectations increase. So a few things I want to point out. Many things which I wanted to say were very well put by our head boy. And of course, our dear Suhrad Swami. And we want to make sure that we remember these things. As Yathansh Bhai said, we want to take charge of our life. We want to be the leader of our own life. How do we get there? So we have responsibilities. As students of Atmiya Vidya Mandir, we are in this school for a different purpose. Your parents could have selected any school they wanted. This is not the nearest school, barring from the 4 children who study from Barthana over here. Everybody else had a better opportunity to go to a different school. But your parents selected this school because they believed in Swamiji's mission. Swami Shri is one leader who has won over the world. People win over the world with their power. America tries to dominate other countries because they have military power. But Yogi Ji Maharaj, Bapa, and Swamiji, they've won over the world with Atmiyata. Atmiyata is the most powerful thing you can have in this life. And that is why this is something which your parents want from you. Something which is most powerful. And that is why you're studying at Atmiya Vidya Mandir. Ultimate goal is to become Atmiya. If you learn this, you can win over the world. So amongst our responsibility, of course, foremost responsibility is, at the end, we want to be Atmiya. But there are some very simple things which Swami Shri put forward. Recently, I had the privilege of spending some time with Swamiji. And as it was rightly mentioned, we are on Swami Shri's mind all the time. When I met with Swami Shri, even when Suhrad Swamiji goes to Swami Shri, when he sees either of us, anybody from AVM Swami Shri sees, he immediately says, I want to come to AVM. To an extent where Swami Shri told me that, take me with you in your car to AVM. I want to come. And indeed, he will come in a short time to Atmiya Vidya Mandir. But he has a vision for all of us. And in his vision, he wants to see us all successful and happy. First thing he wants us to become is good human beings. Sacha Manas. And Swami Shri's idea is, by 10th standard, you should become a good human being. By 10th standard. 10મા ધોરણ સુધી માણસ બની જવો જોઈએ. Atmiya Vidya Mandirનો student. This is a statement which Swami Shri told me. What does a good human being mean? How do we define a manas? A person, first and foremost, this is what Swamiji said, first and foremost responsibility of a manas or a human being, a good human being, is they respect their parents. And imagine how many times Swamiji has told us this. પણ સાચા માણસનું લક્ષણ this is what Swamiji told me, કે પોતાના મા બાપની ને રિસ્પેક્ટ આપે. They listen to their parents. And that is why we are here. Our first responsibility is to study well. Why do we study well? So that we please our parents. એ માણસની નિશાની છે. Second thing, good human being. How do we become a good human being? What defines a good human being? આપણે સારા માણસ કેવી રીતે બનીએ? It means somebody who knows what to see. શું જોવું, શું બોલવું,
અને શું વિચારવું એને ખબર હોય. Somebody who understands what to see, what to think, what to speak. If you are clear about that, then you are a good human being. Then you are called a Manas. And Swami Shri expects that till what standard? 10th standard. By the time you are in 10th standard, you finish your 10th standard, this is what is expected from you. These values, you are a good human being. Right? And the last part, Swami Shri said, how do you become a good human being? 70% minimum. How many times have we heard this? 70% minimum, right? This is our responsibility. When we come to Atmiya Vidya Mandir, each and every one of us, we have to make sure that we strive, we work hard to get 70% marks in our exams. Minimum 70%. That is a sign of a human being. Why? Because if you get 70% marks, Swamiji says, you are now capable. You have a platform on which you can build something. By the time you are in from 6th to 10th grade, if you consistently get 70% marks, this is what Swamiji told me, that if a child gets 70% marks from consistently from 6th to 10th grade, એ માણસ થાય જ. એના મા બાપને રાજી કરી જ શકે. This is very important. Now, to our dear student council members, you are supposed to role model this. Your responsibility is that you make sure that you, of course, achieve it yourself, but you help our fellow students achieve these goals, so that we can become good human beings. Ultimately, the key to Atmiyata lies at this stage. If you become a good human being, then you can achieve everything. Whatever responsibility we are conferred upon, if we are sincere, we will know how to become better at it. I will give you a very small example. We have some fantastic role models. Yogi Baba and Swami Shri, we do darshan of them every day. They are ideal role models for us. But even better, we have somebody who's with us all the time, Suhrad Swamiji and Prabodh Swami. They are ideal role models. I'll share a small incident. If you are sincere in doing any seva, if you have to do your homework, if you have to have lunch, if you are going to pay attention in class, if you are performing dance, if you are in an arts class, if you are in sports, if you are practicing for a creative assembly, anything which comes towards you, any seva you are given, anything which you are supposed to do, if you have sincerity, you will develop perfection in it. And you will come up with many creative ways of doing this better and better. You may feel that I've done my homework, I've got full marks. That's the end of it. But if you are sincere, and if you are sincere with your prayers, you will get to know, you will be able to do that even better. So, Prabodh Swami was in Vichran with Swami Shri, and at that time he was the sevak of Swamiji. When Swami Shri goes to bed at night, sometimes at night he may need something, some medicine, some water. So the sevak who stays with Swami Shri, his responsibility is what? What is his duty? His responsibility is to be available. Wake up when Swami Shri wakes up and give him water or medicine, whatever he needs. That is his duty. Now it is not that every night Swamiji wakes up in the middle of the night. But this happens occasionally. So what is the seva at night? You have to sleep. That's your seva. But you have to just make sure that when Swamiji wakes up, you wake up. Does that happen every day? No, it does not happen every day. So what is difficult in doing this seva? All of us can do this. It's a very simple seva. That you just have to give water to Swamiji if he wakes up at night, if he asks for it. That's all you have to do. And again, he doesn't do that every night. So a very simple seva. So you may think that, well, I can do this, not a big problem. But Prabodh Swami is different. He's sincere in everything. So he excels. He does his seva to 100%. It could be as smallest thing as waking up at night. And so what did he do? When he would go to sleep in outside Swamiji's door. In Swamiji's room, as soon as he gets out of the door, he would sleep there. So that when Swami Shri is awake at night,
And if he has to wake up Prabodh Swami, he is available. Now, he would not only sleep right outside the door, but he would sleep on a sofa and he would sleep with his feet up. He would bend his knees and put one feet on top of the other. So his feet would be in the air. So people ask that, Prabodh Swami, why are you sleeping like this? It's very uncomfortable. Sleep flat. Why do you keep your legs raised up? And he said that if Swami Shri gets out at night and he wants to wake me up, if my feet are up there, he doesn't have to bend down. He can just touch my feet and wake me up. Now, can you imagine this? A very small seva. But how do you get perfection in that seva? We have such role models. You can do perfection in anything you do. Your little homework, paying attention in class, you can become perfect. If you are sincere and if you do prayers, but you have to want it. You have to want that perfection. If you want that perfection and you do your prayers over here, you will achieve that. So today, again, it's a very proud moment. I want to congratulate all our student council members and wish them all the best. We are sure that you will make us proud. Thank you and Jai Swaminarayan. Thank you, Vijay Sir, for such an inspiring thought. This is not just an eye-opener for student council members, but for all of us. Now, it's time that we mark the beginning of this wonderful year by lighting the pious lamp and driving out all the darkness of ignorance that we have. On behalf of entire AVM Parivar, I would like to call upon head boy, vice head boy, sports captain, and 4 house captains to light the candles and to mark a new beginning of this amazing year. This was indeed a great evening inaugurating the wonderful journey of happiness and harmony. This evening has been more memorable because we had the presence of Pujya Suhrad Swamiji and received the blessings from him on the very first event of this new year. Thank you, Pujya Suhrad Swamiji. Thank you all teachers and all my dear friends. On behalf of entire Parivar, I heartily congratulate all the newly elected members of Student Council. Wish you a very exciting, joyous and year full of accolades. Friends, individually we are just a drop, but together we can make a Pacific because we all are one. May God bless us and take us speedily in our journey of leading a life of a true Bulku. We shall conclude this auspicious ceremony by singing of the school song. I now request our newly elected head boy, Yathansh by Joshi, to please give the command and our IT team to please play the school song. सा विद्याया विमुक्तये सा विद्याया विमुक्तये
शक्ति हमारी, हम प्रभु का कार्य करें। हम आत्मीय 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 क्रांति करें। आत्मीय 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 विद्या मंदिर। आत्मीय 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 विद्या मंदिर। है प्रणाम हृदय से है प्रणाम हृदय से है प्रणाम हृदय से है प्रणाम हृदय से है प्रणाम। Thank you all. May God bless us with a blissful and prosperous year ahead.